Hello everyone, this is Dr. Ian. For today, pag-uusapan naman natin yung ASA and AAS triangle congruence. So pag-uusapan naman natin kung paano natin i-identify kung ang isang pares ng triangle ay congruent base sa kanyang ASA and AAS congruence postulates. So unahin natin yung ating angle side angle postulate at according to the definition, if two angles and the included side of one triangle are congruent to the two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are said to be congruent. So makikita ninyo sa diagram natin, if angle A and D, which is angle A and D are congruent, at yung kanyang side na AC and DF ay congruent, at yung angle C at angle F ay congruent, and at the same time corresponding, then si triangle ABC ay congruent kay triangle DEF. So yan yung ating ASA postulate. So hahanap lang tayo ng triangle na magpa-fall under this particular form. So, pansinin natin itong ating apat na triangles and identify daw natin kung alin dito sa apat na triangles na ito ang may pares na congruent or congruency ayon sa ASA postulate. So, dun sa ating triangle A, meron tayong angle side dito. So, yan yung ating postulate for this particular triangle at hahanap tayo ng pares na kaparehas niya. Si triangle B naman, mapapansin natin na meron tayong angle side angle na may marking. So, let's write it as A or angle side angle dito sa ating triangle B para meron tayong ASA postulate. So, mapapansin nyo si A and B, X na yan dahil hindi sila magkaparehas or magka-match ng kanilang mga congruent corresponding parts. Si triangle C naman, mapapansin natin na meron tayong angle dito, meron tayong angle mark dito, at meron din tayo sa side rito. So, meron tayong AAS. At dun sa huling triangle natin, mapapansin natin na meron tayong marking kay corner na to, sa side na ito, at sa corner na ito. Which means, nagpa-fall siya under ASA. So, kung sasagutin natin yung ating tanong na choose two triangles that are congruent by the ASA postulate, ang ating sagot dyan would be ASA for letter B and letter D. So sila yung pares ng triangle na congruent under the form ASA. At syempre, yung dalawa ay sa AAS. At since napapag-usapan natin yung angle side, meron ba tayong postulate about angle side? Aba, syempre po, dahil yan yung ating susundin o susundan na postulate ngayong araw na ito. So, dito sa ating angle side angle postulate, if two angles and a non-included side of one triangle are congruent to two angles and the corresponding non-included side of another triangle, then the triangles are said to be congruent. So, if yung statement na to ay ASA or AAS, then yung triangle ABC natin ay congruent kay triangle DEF. At mapapansin nyo na si angle A ay congruent kay D, si angle B ay congruent kay E, at si line segment AC ay congruent kay DF. And when this happens, alam natin na magkaparehas yung sukat ng dalawang triangle na yan. So, since meron tayong dalawang bagong postulates na pwedeng gamitin to prove congruency sa ating mga triangles, let's start with this item that we have in our screen. So, in this case, magpo-prove tayo ng ating triangle at mapapansin nyo na meron tayong triangle dyan dahil dito sa diamond natin, pag hinati natin yan, makakabuo tayo ng dalawang triangles at ang ating goal ay to prove na itong triangle na ito ay congruent daw dito sa triangle na ito. So ito si point A, point B, and point C. Ito si angle 3 at si angle 4 at si angle 1 and 2 ay congruent sa isa't isa dahil may marking siya at ito naman si point D ng ating figure. So uumpisahan natin syempre sa statement at sa reason
para makapag-prove tayo ng two-column proof dito sa ating triangle. At umpisahan na natin yung umpisa dahil dito alam natin na itong line or ray na ito yung ray na tinatawag. Sorry sa liku-likong linya, pero yan yung ating given. Si ray DB ay angle bisector or it bisects angle or triangle ABC. So ito si ABC at binabisect niya yung angle ABC ay binabisect ni ray DB at yan yung ating unang information na given dito sa ating figure na nakikita natin. And by doing that, since binabisect nga nitong guhit na itong ABC, masasabi natin ngayon na yung angle 3 and 4 would be congruent dahil yun yung definition ng angle bisector na hinahati niya into two equal parts yung kanyang corner na yan. So si angle 3 and 4, they are congruent at ang reason yan ay dahil sa definition of angle bisector. So ito ay hindi letter C kundi angle bisector at ito yung ating second line. Mapapansin nyo na binisect niya si ABC at nagkaroon tayo ng congruent angle 3 and 4 at yan na yung ating reason for for line number 2. And for line number 3, mapapansin nyo na congruent ito at ito, congruent ito at ito, at alam natin na malapit na natin mabuo yung isa sa mga postulate wherein kailangan lang natin na-establish ang relationship nitong linya na ito sa ating two triangles. At ang relationship niya ay parehas sila or included siya sa dalawang triangles, so we can use it as our third line na kung saan si angle 1 ay congruent kay angle 2. Establish muna natin yan kasi yan ay given. And then si 4, pwede natin ngayong gamitin si BD, line segment BD, which is yung ating bisector, ay congruent by itself using the reflexive property of congruence. And then, since alam na natin na congruent ito sa isa't isa, meron na tayo ngayong A na babubuo dito sa ating dalawang triangles, and by doing that, we can say that triangle DAB, ito si DAB ay congruent kay triangle DCB using the ASA postulate. At yan, natapos na natin yung ating two-column proof using this diagram. So yung ating third line, alam natin na yung given ay angle 1 ay congruent kay angle 2. At by doing so, we'll be able to see na meron tayong dalawang angles na pwedeng gamitin as congruency proof doon sa ating two triangles. Kailangan na lang natin i-establish yung kanyang side, which is yung ating angle bisector na DB, ay pwede din natin gamiting line segment DB dahil sa ating quadrilateral. So from here, we know na pwede natin gamitin yung reflexive property of congruence para ma-share or magkaroon tayo ng reason kung bakit congruent yung mga linya na yan, itong line segment na yan, na kapag hiniwalay natin yung ating triangle, ay meron na tayong congruent triangle. So, alam na natin ngayon na yung ating two triangles ay congruent using this postulate, which is yung ating ASA postulates. So, yan yung kahalagahan na meron tayong mga corollaries, postulates, and theorems na alam at familiar tayo para magamit natin yan as reasoning sa ating mga two-column proofs. And I know na mahirap magsulat or gawin ang ating two-column proofs, pero ang technique ko sa inyo, pag nakakita na kayo ng triangle, just think of ways on how you can argue or articulate kung paano nyo ma-prove yung congruency ng ating mga figures
para mas maging madali yung ating flow ng ating proof. So, since meron tayong sample proof dito, magdagdag pa tayo ng pangalawa. So, makakakita tayo dito ng formation na parang ribbon, and alam natin, just by looking at the diagram, itong B and E ay parehas na right triangle, at alam natin na 1 and 2, yung ating angle dito, ay magagamitan natin ng isa sa mga theorems sa geometry, which is yung parang vertical angle, dahil nakakakita tayo ng vertical triangle or vertical angles dito. So, gagamitin natin yan, knowing na ito yung ating mga information na pwede makatulong sa atin para makabuo ng 2-column proof. So, umpisahan na natin ang ating 2-column proof. And I always start with sketching yung ating diagram kahit hindi ako magaling mag-sketch. And by doing so, mas na-visualize ko yung aking, mali na yung aking triangle. So, mas na-visualize ko yung aking figure at yung aking technique na gagamitin para sa ating proof. So, ito yung ating triangle at meron daw tayong right angle dito. At ito ay merong point A, C, B, and E, D. So, yan. At may midpoint daw tayong C, which is also given. So, umpisahan na natin yung ating 2-column proof, yung statement natin, and yung reason. Pasensya na sa pagsusulat, pero nandun sa ating screen yung ating mas malinis na handwriting. So, first statement natin yung given natin is si angle B and angle E daw ay parehas right triangle. So, isulat natin yan. Angle B and angle E are right angles. At alam natin yan dahil yan yung ating given. And from here, since alam natin na ito ay right triangle at ito ay right triangle, what we can do next is to see kung ano yung mga angles na mabubuo natin dito. So, makikita natin na from angle ABC at angle DEF, meron tayong right triangle doon sa angle B at sa angle E, at masasabi natin na si angle B ay syempre congruent kay angle E dahil parehas silang 90-degree angle. And we know that because of the definition of the right angle. So, definition of right angle. Yan. So, since alam na natin na congruent siya, another thing that we can consider is yung ating susunod na information doon sa ating point, which is yung ating midpoint. So, paano natin gagamitin yung midpoint na yan? Dahil ito sa midpoint na yan, alam natin na ito yung middle point ng line segment AD. At kung yan ang ating middle point ng line segment CD, magagamit natin yan later on sa ating proof. So, establish muna natin na si point C is midpoint of line segment AD, which is alam naman natin dahil ito ay given doon sa ating information. Ayan, nakasulat, malinaw na malinaw. C is the midpoint of line segment AD. So, ito ay also given. And by establishing that, we'll be able to say na sa line segment AC ay congruent kay CD. Dahil nga siya ay midpoint, so equidistant ang AC to DC. So that can be our fourth line. Si AC ay congruent kay CD dahil sa definition ng midpoint. So, definition of a midpoint. At alam natin na midpoint cuts our line segment into two equal parts. So, meron na tayong angle na mag-congruent, side na mag-congruent. Ano pa ang pwede nating establish? Pwede nating establish na itong angle 1 at si angle 2 ay congruent dahil, tulad na nasabi ko kanina, vertical yan. So, isama na natin yan sa ating proof. So, sa panglimang proof na line natin, si angle 1 ay congruent kay angle 2 dahil
sila ay vertical angles. And from here, makikita na natin na using angle, side, and angle, side, si triangle ABC, ay congruent kay triangle DEC using the angle, side postulate. So, alam na natin ngayon at nakarating na tayo ngayon doon sa ating last line at na-prove na natin na indeed congruent yung triangle 1 kay triangle 2. So again, si line 3, alam natin na siya yung midpoint dahil ito yung given. At dahil siya yung midpoint, alam natin na si AC ay congruent kay CD dahil yun yung definition ng ating midpoint. At yun yung ating statement number 4. At yung atin namang susunod na gagalawin is yung vertical angle natin na si angle 1 at si angle 2. And we know that vertical angles are congruent at si angle 1 and 2 are vertical angles. Kaya, yun yung ating reason number 5. Kaya, meron na tayo ngayong na-produce na triangle na congruent, which is ABC, at saka yung ating DEC from angle, side postulate na ginamit natin doon sa ating postulate kanina. And another reason na pwede nyong gamitin is yung ating tinatawag na third angle theorem or third angles theorem. So mapapansin nyo na kung congruent at corresponding yung ating dalawang angles, yung ating third angle ay magiging corresponding or congruent din sa corresponding angle niya doon sa susunod na triangle. So pwede tayong gumamit ng AAS theorem at pwede din natin gamitin si third angle theorem mula doon sa ating theorem nung nakaraan. Kaya ang ating number bender challenge for the day is i-prove nyo naman na si triangle ADB ay congruent kay triangle CDB using our postulates and theorems na napag-aralan na in the past. At tulad nga na sinasabi ko sa inyo, in working with two-column proofs, hindi siya madali, pero with practice and understanding about our theorems and postulates and being able to visualize those patterns na pwede nating ikabit doon sa ating mga figures, sa ating mga geometric problem, masasagutan natin yung ating mga two-column proofs tulad ng ginawa natin today. This is Dr. E and see you again next time. Bye!